dear students. Today, inshallah, we will tackle the grammar question for grade 12. As you know, this question is really divided into two parts. First one is to choose multiple choice, to choose answers from A, B, C, or D. And the second one will be do as required between brackets. We'll tackle these two questions in detail, inshallah, to help you how to find the correct answer in an easy way. السؤال معانا زي ما اتفقنا اختيار من متعدد from A, B, C or D. نقطة مهمة جدا لازم تتعلمها قبل ما تتعامل مع سؤال الاختيارات، تقرأ الاختيارات نفسها. يعني مثلا سؤال number 11 عندي اختياراتي instead of, whereas, on the other hand, but. ايه العلاقة بينهم او فيما تستخدم هذه الكلمات؟ تستخدم لبيان التناقض contrast. So all of them are used to show contrast, but each one of them has a certain way to be used. كل واحدة منهم لها طريقة في الاستخدام. For example, instead of is mainly used with ing or noun ومعناها بينما بدلا من. whereas معناها بينما ويتبعها جملة كاملة full sentence. وزي ما اتفقنا السنتنس في اللغة الإنجليزية تتكون من subject and verb. On the other hand من ناحية أخرى أو على الجانب الآخر، وهذه بعد تستخدم مع sentence full sentence. but ولكن غالبا بتستخدم ما بين الجملتين ويتبعها أيضا sentence. إذن المميز ليهم كلهم إن كلهم are followed by a sentence only instead of is used with ing. بنظرة سريعة هلاقي المستخدم بعد الفراغ على طول ing، إذن هي الاختيار بدون ما أقرأ الجملة. دي طريقة، لكن ما أفضل هذه الطريقة لأنها تعتمد غالبا على الذاكرة والحفظ، فالأفضل أقرأ وأفهم المعنى. Mr. Jones bought a book for her son space in buying him another video game. إذن يشترط له a book وهنا another video game. another تبين إن هي مش عايزة تكرر نفس الشغلة، إذن هي يشترط له book instead of buying him another video game. Okay, this is for number 11. 12 هم أقرأ الاختيارات الأول. must win, can win, will win, would have won. ملاحظة سريعة هلاقي كلهم معاهم modal verbs الأساسيات must, can, will. دي first form of the modal verbs، الشكل الأول من الأفعال الناقصة. بينما هنا عندي تركيبة زيادة شوية would have won. ثلاثة متشابهات، الأولية A, B, C، بينما الأخيرة مختلفة إلى حد ما أتوقع تكون هي. طيب نقرأ كده مع بعض. The team space yesterday's match if the players had trained well. فعلا دي if conditional if type 3. الحالة الثالثة نراجعها كده مع بعض بسرعة. if type 3 is used with past perfect اللي هو عبارة عن had مع verb 3، والجزء الثاني فعلا بيكون would have plus verb 3. إذن هذا هو الاختيار. إذن عندي طريقتين، طريقة التحليل السريع والنظرة السريعة ومقارنة الاختيارات، وطريقة أخرى اللي هي القراءة الدقيقة والاعتماد على الدراسة، ودي الأفضل طبعا. Okay, this is for number 12. Number 13. My parents will arrive space Kuwait tomorrow morning. Arrive يصل، Kuwait مكان. Arrive for Kuwait, arrive in Kuwait, arrive about Kuwait, arrive with Kuwait. طبعا with غلط لأن معناها مع. about عن أيضا غلط. So الاختيار ما بين arrive for Kuwait, arrive in Kuwait. for أساسا معناها لأجل. So it is excluded. The best choice is arrive in Kuwait. This is number 13. Number 14. The housing project had required detailed planning before the owner's space with it. هنا قرأت الجملة الأول قبل الاختيارات. It's okay. Begin, had begun, began, have begun. الاختيارات متقاربة، لذلك أعتمد بشكل أساسي هنا مش الاختيار. ليس الاختيار المبني على الاستبعاد، ولكن الأفضل
تحليل الجملة نفسها. The housing project had required, this is what we call action 1, before detailed planning before the owner's space with it. عندي الرابط before. درسنا إن before تستخدم ما بين two actions. One of them is the first action and the second one is the later action or the second action. يكون رابط ما بين حدثين، واحد منهم بيكون قديم أو أسبق في الحدوث من الثاني. الأسبق في الحدوث غالبا بيستخدم مع had plus verb 3 والثاني بيكون simple past. هذه القاعدة اللي احنا درسناها. إذا أنا عندي had مع verb 3 يبقى ناقص عندي action 2 اللي هي تكون simple past. begin present simple or infinitive. had begun ما ينفعش اتنين had. past perfect. began it is the correct answer. and have begun present perfect مستبعدة. الاختيار السليم هو began. This is for the first type of questions which is multiple choice. The second one is do as shown or do as required between brackets. مهم قوي ألقي نظرة على المطلوب في البداية. join with so that. استرجع القاعدة بتاعت so that. so that معروف إنه تستخدم معها full sentence بتكون متبوعة بمودال verb. غالبا هذا المودال verb بيكون يا إما كان أو could. في جملة طبعا ليس مستخدم بروحها. يعني الجملة اللي استخدمها مع تكون فيها كان أو could. وممكن modal verbs أخرى زي will, would, may, might, whatever. بس الأكثر شيوعا هي كان أو could. طب نشوف الجملة مع بعض. You should plant the seeds in rich soil. They grow well. أحط الرابط بتاعي هنا. You should plant the seeds in rich soil. اكتبها نفس ما هي بالضبط. So that they قبل الفيرب grow استخدم كان أو could. طب على أي أساس اختار كان أو could؟ على أساس الجملة الأولى is it present or past. should plant is advice so we can use the word can so that they can grow well. That's the correct answer. So I use the can because the first part is simple present tense. Okay, advice in the simple present. Okay. This is for number 15. 16. Scientists prove various theories through constant tests and experiments. Change into passive. Passive اتفقنا ان هو مبني للمجهول. اساس الاستخدام بتاعه ان انت بتعمل فوكس على الاوبجكت وليس السبجكت. يعني اشوف الجمله بتاعتي الاول مقسمه الى subject scientists, this is the subject. prove, this is the verb. prove what؟ عشان تعرف الاوبجكت اسال نفسك بعد الفيرب. prove what? various theories. This is the object. So I start with the object. various theories. Okay. The verb is prove. It's in the simple present. With simple present, we mainly use verb to be, is, or are. Various theories are because it's a plural. And we go back again to the verb and we change it into past participle or verb 3. It's proved. So various theories are proved. واكمل الجملة through constant tests and experiments by scientists if you want, and it is a choice. It's not a must to use a by and the subject. So أصبح المين فوكس دلوقتي على الأوبجكت متبوعة بالverb في صيغة الباسيف وبقية الجملة. This is for number 16. Number 17. My brother studied law at the university for 5 years. Correct the verb. عشان اعمل correction للverb بشكل سليم ادور على keyword. هتلاقي هنا عندك for is the keyword for 5 years. For is mainly used with present perfect. Present perfect tense. طبعا احنا لو اتكلمنا عن spoken English ما فيش حاجه اسمها keywords for each tense. بس احنا في الجرامر بنحدد for each tense there are certain keywords. The word for is mainly used for present perfect. بتكون مجموعة طبعا بمدة زمنية اللي هي 5 years. Okay. So I need to change the verb study into present perfect. نراجع مع بعض present perfect عبارة عن has or have plus verb 3. has طبعا مع singular and have with plural. Or has is mainly used with third person pronouns he or she or it.
Have is mainly used with the rest of the pronouns I, you, we, and they. So I'm talking about my brother, which is equivalent for he. So it should be used with has. My brother has studied, I can say. Okay? But once you have a period of time, it's better to use present perfect continuous. So has studied is correct, but the better one or the best one is has been studying. It's better. Why? Because we have a period of time, so the focus here is on the time itself, how many years. It's better to be used in present perfect continuous. So we say my brother has been studying law at university for 5 years, or has studied is okay. This is for number 17. 18. I can't give up eating junk food. Complete. I can't give up eating junk food. Junk food اللي هو الأطعمة السريعة. I wish. مهم جدا تبقى عارف ان I wish قاعدتها مبنية على ال past tenses. غالبا بتستخدم مع ال past tenses. مبيجيش معها خالص أي present ولا future. إما بيجي معاها past simple اللي هو verb to، أو past perfect اللي هو had plus verb 3، أو could or would. Okay, so I can't give up eating junk food. أنا عندي المودل verb can، فأخلي الماضي بتاعه could. I wish I، خد بالك ما ينفعش تنفي، ما ينفعش نقول I wish I couldn't give up. No, I wish I could give up junk food. ليه؟ عشان يكون المعنى منضبط. هو بيقول I can't give up eating junk food، مش قادر أتخلى عن الأطعمة السريعة، بيتمنى يتخلى عنهم، فلذلك الجملة لازم تكون في الإثبات. So you say I wish I could give up junk food. Why could? Firstly, because we have the modal verb can, so it's easier to change it into could. And secondly, because this action is related to behavior. متصلة بالسلوك. Once you want to show your criticism for a certain behavior, you use could or couldn't, of course. This is all about the grammar part for grade 12. Till we meet again, thank you so much.